হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছি। এখন আমি একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি, ক্রিসপি চিকেন কী করে বানাতে হয় সেই ভিডিওটা আপনাদের বানিয়ে দেখাবো। দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। এখন চিকেনগুলো অল্প আস্তে আস্তে করে ফ্রাই করে নেবো। স্লো তেলে ফ্রাই করে হাফ ডাউন করে চিকেনগুলোকে আমি প্লেটে তুলে নেবো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আমার ক্রিসপি চিকেন এখন রেডি হয়ে গেছে। ভিডিওটা যদি দেখে ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দেবেন, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।